Welcome to Education for All channels. I will describe today Skype keyboard command for the visually impaired with MD Shaheen Alam, computer trainer Janeda, Bangladesh. View hotkeys, Control plus slash, toggle light slash dark mode, Control plus Shift plus T navigation, open settings, Control plus, open notifications, Control plus I, open themes, Control plus T, open recent chats, Alt plus 1, open contacts, Alt plus 2, open conversation profile, Control plus P, open gallery, Control plus Shift plus G, open dial pad, Control plus D, open help, Control plus H, open feedback, Control plus O, toggle camera, Control plus Shift plus K, search contacts, messages, and bots, Control plus Shift plus S, next conversation, Control plus tab, previous conversation, Control plus Shift plus tab, zoom in, Control plus Shift plus plus, zoom out, Control plus minus, restore default zoom, Control plus 0, new conversation, Control plus N, new group chat, Control plus G, add people to conversation, Control plus Shift plus A, send file, Control plus Shift plus F, mark as unread, Control plus Shift plus U, take snapshot, Control plus S, resize camera preview, Control plus Shift plus J, refresh Skype, Windows desktop only, Control plus R, close Windows, Control plus W, toggle mute, Control plus M, end call, Control plus E, edit last message, up, search contacts, messages, and bots, Control plus Shift plus F, refresh Skype, Control plus Shift plus R, new group chat, Control plus Shift plus G, archive conversation, Control plus Shift plus E. শ্রোতা বন্ধুরা, এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। নতুন নতুন তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক কমেন্ট করুন এবং অন্যকে জানাতে আমাদের চ্যানেলটিকে শেয়ার করুন। এডুকেশন ফর অল চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত। আমরা সবাই সাবস্ক্রাইব করেছি, আপনি করেছেন তো? এডুকেশন ফর অল। মনে তাই তোমার খেয়াল